Beste mensen, nou, vandaag even een korte boodschap. En misschien wel best wel belangrijk, want ik voel me erg geïnspireerd om deze video te maken. Nou kom ik de laatste dagen al sowieso veel van het gekke financiële nieuws tegen. En nou kan ik één ding zeggen, net als de meeste van jullie ook, heb ik totaal geen verstand van wat daar nu allemaal werkelijk gebeurt. Ik kan wel een beetje over meepraten, althans een beetje enigszins benaderen of te begrijpen, maar de waarheid is dat de werkelijke status en gang van zaken binnen de financiële wereld slechts voor een handjevol mensen bekend is in de hele wereld. En dat eigenlijk vrijwel niemand weet hoe dit hele systeem precies draait en hoe het in elkaar steekt. Wel is het natuurlijk overduidelijk dat wij middels dat financiële systeem natuurlijk compleet een poot worden uitgedraaid. En dat al het geld steeds minder waard wordt. En lijkt er nu dus inderdaad een nieuwe ontwikkeling of een soort gekke situatie te ontstaan. Waarin er een soort herhaling van het 2008 bankencrisis of kredietcrisis gebeuren aan het ontstaan is. Althans, het wordt natuurlijk aan alle kanten op gebagatelliseerd en wordt heel erg luchtig over gedaan. Het is niet zo erg, bla bla, maar het begint nu steeds ernstige vormen aan te nemen. En gaat dit ook ongetwijfeld invloed krijgen op Nederland en op de manier hoe dus bankzaken geregeld worden, aangezien dit dus een soort bankencrisis is wederom, die dus heel veel banken, grote banken, misschien wel het leven gaat kosten, zeg maar. En wat er dan allemaal gaat gebeuren, dat is allemaal een vrij duister geheel, en vrij onduidelijk, maar ik weet wel dat het allemaal compleet gecreëerd is en natuurlijk als reden heeft, zodat wij allemaal naar een systeem worden gedwongen van een centrale, digitale, geregelde currency. Oftewel zo'n CBDC shit. Wat we allemaal niet willen natuurlijk. Maar hoe ze dat gaan doen en wanneer ze dat gaan doen, dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Of toch niet. Want, nou dan heb ik het weer, kom ik weer met de samensweringen. Nou zijn wij van de truth community, van de samensweringen, natuurlijk altijd wel degene die een beetje gelijk krijgen. En nou heeft Jason van RGX heeft zelf een aantal heel bijzondere methoden en manieren ontwikkeld om dus dingen te voorspellen op een accurate manier. En zo heeft hij ook dus zijn zogenaamde isometrische projection, of wat dan ook, hoe hij het ook noemt, heeft hij losgelaten op dus het hele financiële gebeuren wat er nu eigenlijk allemaal ontstaan is. En zo heeft hij een heel bijzonder en heel gek patroon ontdekt, waarmee ook een hele hoge voorspellende factor aan vasthangt, zeg maar. En zijn er wel een paar waarschuwingen te geven, denk ik. En kunnen we wel uitkijken voor een aantal data die zeer binnenkort zullen plaatsvinden. Dus dan kunnen we gelijk eens even kijken of dit inderdaad zo voortgaat. Want tot nu toe lijkt namelijk alles van deze gebeurtenissen volledig gepland en ingecalculeerd. Zo hadden we natuurlijk al bijvoorbeeld bij die instorten van die banken van de American, wat is het, die Silicon Valley Bank, dat natuurlijk de eigenaren al in de maanden ervoor al hun aandelen hadden verkocht. Oftewel, dit is natuurlijk overduidelijk een doorgestoken kaartsituatie. En natuurlijk waarin er dus weer vele figuren worden opgelicht. Maar ja, nou gaat het allemaal om groot geld. Ik heb er ook geen verstand van. Ik heb geen aandelen, wat dan ook. Maar aangezien de hele wereld, weet ik veel, half wordt aangestuurd door deze stock markets en weet ik veel wat. En nu ook met een Credit Suisse of zo, weet ik veel wat. Er blijken nu wel behoorlijk significante dingen te gebeuren. Wel dingen waar we op moeten zullen letten. Sowieso heeft Jason een hele interessante video gemaakt. Die duurt 10 minuten. Die heb ik eventjes laten vertalen door de AI natuurlijk. Het is een lekkere live vertaling. Dus kun je eventueel, mocht je niet zo goed Engels kunnen, dat gewoon meelezen. Maar zeer interessant. En met een heel specifiek en opvallende voorspelling dus. Komt-ie aan, mensen. Jason van RGX. Good evening, guys. In some of my predictions videos, I have asserted repeatedly that we were to expect major banks collapsing. I said an entire chain of banks, but you know, it's virtually the same thing. I did also mention that financial institutions would collapse. These predictions were published before, long over a year before, Credit Suisse of Switzerland was crippled in its fourth quarter. Over like 1.6 billion in losses. Now, this was followed by FTX, Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank. So, there's more to follow, guys. In order to ascertain what to expect from this point on,
we need to take a closer look at what already happened. That's what we're going to do in this very short video. So the patterning of events exhibits a framework that is connected to future coordinates where events are scheduled to transpire but have not yet manifested. Remember guys, reality is scripted. So events that are basically related, they can be seen to connect in the most profound ways. Here's some examples. I'm going to show you some things on the screen here that I have on, that I've written down and took pictures of on my, I have them on my desktop now. So on November 2nd, the death knell, it was the death knell sounding worldwide for FTX was sounded when CoinDesk made a report of it and another group's findings about some really unusual alliance that FTX had with a partner. And FTX went downhill straight almost instantly, bottomed out. So the crypto, it plummeted, and within a week it was dead. So it has been reported that this venture of Bankman-Fried had majorly funneled tremendous donations into the Democrat coffers to fund their campaigns for the midterms. This isn't me telling you this. This is all over social media. So November 2nd to the midterms on November 8th was just 6 days. And because I believe these two events are inextricably connected, I will here analyze them in another dimension of arithmetic. 6 days times phi, which you know is 1.618. The golden mean is 9.7 days. And 9.7 days times pi, the cycle, 3.14, makes it 30.4 days. So in time space, the 6-day distance between November 2nd, FTX plummeting to the US midterms, which Bankman-Fried largely funded, induces us to look into another dimension of arithmetic to 30.4 days after the start of the FTX collapse, to December 2nd, 2022. And this date is dead accurate, for it was the first release of the Twitter files by a journalist. Now, Elon Musk later did a much better job releasing these files, but this was the day the Twitter files were debuted. So these files, they show collusion between big tech companies and the Democrats engaging in censorship campaigns against those Republicans seeking election. So this little exercise shows me that FTX scam and its collapse, Democrats colluding with big tech companies to censor opposition and influence election outcomes are all connected. The numbers don't lie. They're all connected. But I can't leave it at that. If something is true, it can be seen from multiple different mathematical vantage points. So I'm going to offer you another one, which is very, very different. So the November 2nd, 2022 report that began the rapid drop of FTX was 6 days before the US midterms on November 8. And the Twitter files release on December 2nd was 24 days after the midterms. 6 days separated the first two events. Then the second and third event was separated by 24 days. 6 times 4 is 24. 6 days separated the first two events, and then 6 times 4 separated the next two events that were connected. The patterning continues to echo through the holography in the exact same fashion. 6 times 4 is 24, and these 24 days between these events multiplied by the same factor of 4 is 96 days. And this 96 days is precisely after December 2nd, when the Twitter files began explaining everything. It leads us to the 96th day, which was March 8th of this year, 2023.
This is the day the crypto bank Silvergate collapsed. Now, don't let me trigger some of you real hardcore conspiracy theorists about moving my glasses. I've been reading your comments. Absolutely ridiculous. They just don't fit my face. Now listen, a crypto bank connected to FTX was Silvergate, and it collapsed on the 96th day, which is 24 times 4, and 24 is 6 times 4. This patterning, you can see it here on the screen. So here I have provided two entirely different systems of mathematical analysis that connect every one of these events to each other. But let's go a little further. On March 10th, Silicon Valley Bank collapsed, a major holding linked to the power of big tech. SVB has funded many leftist Democrat campaigns, and its collapse mirrors that of FTX. The SVB collapse was both 2 days after the Silvergate, which was another crypto bank, and 2 days before the collapse of Signature Bank. Yes, guys, this is a 4-day period. 4 days. Here we get the 4 again. This is a 4-day period in which the epicenter was the fall of the Silicon Valley Bank. These three banks, the isometric epicenter was SVB's collapse. The 4 days began with the fall of Silvergate, so 4 times pi, 3.14, is 12.5 days. And adding these 12.5 days, which is another dimension of arithmetic, it's the same as 4 days, it's 12.5 days now, after the collapse of Silvergate is March 20th. That date has not yet come yet. It's not here. This is just 5 days from now. So March 20th, a Monday, it appears to be connected in the holography to the concept of collapsing financial institutions, but the fact that this date of March 20th is also the 138th day since FTX collapsed, November 2nd, 2022, as well as the 108th day since the first release of the Twitter files on December 2nd, 2022, which began explaining all the things that were going on in our world. It only solidifies to me that March 20th is a day that we need to watch out for. It's going to be connected to every event on this list right here because it's mathematically connected to them. So in the numbers, it's evident that all these events are connected. Big tech funding campaigns in favor of Democrats, big tech crypto and digital currency or digital banks collapsing as the truth of these behind the scenes finances and activities is made more and more publicly known through Elon Musk's Twitter campaign, the Twitter files. But what is not clear is that are these unfolding events natural or are they contrived? Is there an agenda here unfolding that seeks to take us into a certain direction? I don't know, but like you, I'm going to be waiting till March 20th to further develop my opinion. En om er zelf nog maar even een samenswering tegenaan te flikkeren. Nou is het namelijk ook zo dat ik de laatste tijd ook heel veel volg op het gebied van AI en al die shit en die computer en al die dingen. En daar staan ook enorme ontwikkelingen voor de deur. Maar dat zal ook binnenkort een vreemde wending krijgen. Want we zullen namelijk een soort upgrade van het internet gaan ondervinden volgens mij. Dat is wat ik verschillende reportages heb begrepen. Wel uit de samensweringshoek in die zin. En de verwachting is dat ze nu toch echt dat internet dus wel degelijk uit gaan gooien in de nabije toekomst. Dus wie weet dat er binnenkort misschien een aantal dagen zullen zijn waarbij we helemaal niet meer online kunnen. En als we dan weer online kan, of als we dan weer online kunnen, dat er dan in één keer een nieuw soort Chinees-achtig internetsysteem is opgetuigd. En dat wou ik je dus even meegeven nog. Fijne avond.